I prophesy for those who understood what I am teaching you today. Blessing is very simple. Number one, it's a covenant. It's not all about you. It's not all about your business. It's not all about your word. It is all about connection. Those people who are connected in covenant, God is to pour out your blessing in some other way, in so many ways. God will bless you because of the covenant. And this is why God bless you. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 1 Corinthians chapter 9 verse 8. O mazumpri inamandia. Ikapazumpri kinamanda dosi paradilda buska. 2 Corinthians 9:8. Second Corinthians chapter 9 verse 8. Ug ang Dios makahimo pagbuo sa tanang grasya nga naa kaninyo aron kahatagan o katagbawan, aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan og makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa gingon sa kasulatan, siya may natagon kayo sa mga kabus ug walay katapusan ang iyang kaluoy. O ang Dios nga mao'y naghatag og binhi ngadto sa magpupugas. Ingon man ang pan aron kanon, maghatag usab siya kaninyo sa binhi sa inyong gikinahanglan. Patubo niya kini aron makaani kamo og dagkok gikan sa iyang pagkamahinatagon. Himo niya nga madagayaon sa tanangan. Himoon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang. Aron magmahinatagon kamo. Munang pag once mo dato, dapat give and give. Mahinatagon kamo sa tanang panahon. Og dagan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang nadawat pinaagi kanamo. That's the purpose of God's blessing. The purpose of nayuban, nakapalit sa kinan di mo simba. That's wrong. Wala ka bros ka matuoran. Damurta nga makapalit sa kinan, damurta nga makapalit og balay, ipagamit sa Ginoo. I tell you, your success will never end. The blessing of God is not for short term, but the blessing of God is from generation to generation. That's why God will bless you. Verse 13. 12. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang nagsangkap sa mga kinahanglan sa katawan sa Dios, kundi mo sangpot usab sa madagayaong pagpasalamat. Mulang uban ang pagsimba na sa imong absent kay wala kabaluong sa pagsimba. Naadiha ang tanan nga mas labaw sa iyo kinahanglan. Episo 3:20. Episo 3:20. O mazumplikan naman Diyos. Daigon ta ang Dios kansang gahom ania kanato og maoy makahatag sa labaw. Labaw pa kay sa atong pangayoon o hudaon-naon. Ikaduhang Korinto, kapitulo 9, versikulo 6. Timan-i, nga kung nagpugas pa si Isaac og Jotera po iyang nari. Apan, kay nagpugas man si Isaac, nagpugas man si iyong daddy o si mami, millions for this ministry. Now, the ministry is very progressive. Timan-i nga ang nagpugas og Jotay, mag-anig Jotay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan.
I want you to pray now. I want you to pray. Pasalamatin Ginoo that you learn so much today. Pasalamatin Ginoo. Re baba zompre yanda rabosika. Re mazompre ina man de duska. Pray, pray. Pray, pray, pray. Those who are watching us, pray. Re baba zompre yanda rebuska. Mazompre ina man de duska. Fra ina man de duska. Re panda duska. Atata raba baba baba. In the book of Matthew, Matthew chapter 12, verse 41. Matthew chapter 12, verse 41 to 44. Matthew 12, verses 41 to 44. Watch. Matthew chapter 12. Ano, Mark chapter 12. Mark chapter 12. Read. Samtang naglingkod si Jesus at bang sa panudlanan sa templo, at bang sa mga boxes, at bang sa mga offering box. Naniid siya sa mga tao. Kinsa naniid Naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang mga dato. Daghang mga dato ang naghulog og jutay kwarta. Daghang kwarta. 42. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka piyudang kabus. Og mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Isus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Sultihan ko kamo nga ang gihulog ni ining kabus nga biyuda mas labaw kaysa gipanghulog sa uban. 44. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahande. That's a secret of blessing. Ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahande. Apan bisan sa kakabos sa biyuda, mihatag siya sa tanan nga ayaw sa pagunahunag kadato. Paningkamot usa nga makabuhat ka niini. Mihatag siya sa tanan ang duha kagagmayng salapi katapusan nga kwarta sa babae nga biyuda. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. 44. 12:44. Gihatag niya ang tanan nga iyang isaligan aron mabuhi. As you look at this ministry, kabalo mo daan ka kaming mami ninyo nabuhi imis among negosyo. But I tell you, kanang pulungan nabuhat mo na ni mami ninyo. O income ang among business more or less 400,000 every month. Sometimes it will reach out to 800,000 per month ang among negosyo mo. Income ang among negosyo. But I tell you, bisan piso kalisod mig pahimulos kay amo ra gipakaon sa mga tao para ta makasabot kay dunay uban ganahan mo connect kay ganahan po mag next in line. Be careful mo ana. Ganahan po magpakarto no. Bisa di pa mo ganahan magpakadato kung makatuman sa kabuton sa Ginoo dato nga mo dato gyud na. Nako ba punto? That's why here in Jaong, I keep on telling you,
Stay put in Jaon. No worry, no matter what happened. Because the blessing is here. Can you imagine? Kamu kuno makaya? Imong ikaw pa'y gahiling? Ikaw pa'y deliverance? Imong negosyo 400 nga 800 mil imong i-income every month. Gihurot ra gastos mga tao. Even our parents disagree what we are doing. Revnel, sweetos Revnel anak kay mo nagadalas amuhang finances kaniadto. Muanas mama sa una. Kuya Nil, pila may gasto nilang daddy? Nilang prophet. Ha? Wala man nagbuhat ubang pastor. Ano nga ilan man ang ibuhat? Muanas silang mama. Unsa may kaugmaon nga ihatag niyo sa inyong anak. Wala mo trabaho. Inyong negosyo, mura ka mura gibinuaman. Sige mong gasto. Imagine ha? Do na ba'y tawo? Simple kayo. Tibuok Pilipinas. Nga, mo bito ng gipilan tas Ginoo ingon aning klase gawon man. Walay negosyante sa tibuok Pilipinas gamuin ka mo 400 mil ngadtos 800 mil nga halos 10 pesos di mi kapahimulo sa among negosyo kay amo ra gigasto sa ministry. For how many years? 7 years ang gibuhat. Gikan pas laing simbahan. But today is the answer, is the proof that what we did is right and according to the will and purpose of the Lord. Do you want to be blessed? I tell you. Again, I am not talking money here. Tanawa ang 44. I know nga nakabantay mo na. Kaya ang gihulog sa uban, sobra lang. Sobra lang sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabos sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Do you want to receive this financial breakthrough? Amen. Do you want to receive this financial breakthrough? Amen. No, I tell you, don't give 1,000. Unsay naani mo karon, binli. I tell you, no. Ngano mag-inalam may kwarta para sa amuan? No, kantigo may mahinabuyan. But I just want you to experience what we experience here with your mommy and daddy. Pilay inyong kwarta karon. Tanan, it's the command. Binli ra na og igong pamiliti. Binli ra na igong palit bugas usa ka kilo. I tell you, by next Sunday, magbaha ang mga milagro. You are not just obeying my word. You are obeying the prophetic book. That word that we understood today is the word of financial breakthrough, financial freedom. Mga doon na yung angkol, I tell you, nanas negosyo. No, I tell you, your business is not yet the final say. Amen. If you want to increase your business, keep on going. Giving. Ato tanaw nung nakasabot patas sa mensahe karon. Ganahan tang mulambo nga mulambo. Look what happened to Minister Iman. Nakadawat ni testing siya, hatag, bang, testingan. Miracle money. Nadawat niya. 6,000. Ilang gipang-inquire, wala gagi. 6,000 ni kanito sulod sila account. After that one, siya nga, ato gihatag niyang daddy ug mami. Iyang gihatag tanan, walay bisag piso. Gihatag niyang daddy ug mami ang 6,000. After 3 days, another 10,000 misulod sa bangko. Asa man gikan? There's nowhere where the money comes from. Iyang giwidlo gihatag ni mami. We are not aiming your money. We don't need money for our personal. Kabalo mi sa amang inabuhi. Kabalo mo mi inabuhi. Unsay gibuhat ni Mr. Iman? Iyang gihatag tanan. Bang! After
After few days, oh my goodness, misulod ang 245,000. Hallelujah! Can I prophesy today? Prophesy, prophet! Can I prophesy today? Prophesy, prophet! Simply but very amazing. Nakadungog tas mga testimonyo. I tell you, dili pa na mao. Try sa among isulay ni Mami. Time will come. Aka nakapagsulti, but be careful of jealousy. Amen? Don't be trapped. Your progress is not yet the final word. There are more progress. Mailan nimo nga grabe nakakapag-progressive, you are respected. Amen. You are honored. By humility and the fear of the Lord, our riches, honor, and life. Hallelujah. Dili ko may pasulti. Nak, dali ko ninyo 1,000. No. Kung mahimo, magpahato na mong motor pa uli. Let's do this, I tell you. I am not joking. Do you want that your blessing is keep on increasing? No matter how many enemies that watching your progress? I tell you, just let them watch. You will never be cursed. Amen. Amen! Amen. Na magdala niya ng 10,000 ron. That is last money. Di man ini, grabe opportunity. Wala dawata, balik. Wala dawata sa Ginoo ang halad sa dato kay nga naman ang ilang gihalad kapin lang. Asa may maayo ang kapin inyo ha? Ang tinuod butang dire. Hallelujah. Tan-awon tag dili ba mamuhat ang Ginoo nga akong gialagaran. Amen. 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 What are you waiting for? Get. Ay nagpaabot. Tindog. Oh, come here. Polo, dire. Luhod. Tudloan ta mo sa pagampo. Come. Ang inyong dalang kwarta ron. Wait. Mga visitors ay sa mong una-una conclusion diya ha. Hindi ba ni para mo ha? Kasi gusto ay nangwarta man. Pagpuyo. Wa maginayon ng kwarta katubang ganing inig. Inig humagtay sa offering mga sakristan rin masig inom. Oh. Di na. Gawas ko ang kwarta among gigastos among personal kana nang warta ni. No. Para ministry atong gibuhat. Hospital man ganing anong ni dato man ang hospital. Tungod sa yung kwarta. Di ba tinon? Oh, kisi andam man dia. Isa ka mo andam na. Ha? Kung pilay inyong kwarta karon. Wait. Stop sa para makasabot pasig. Pilay inyong kwarta karon. Pinli nagjutay. Kung mahimo, pinli lang na igo ikapalit og NFA. Ayaw na po. Bisag ganador na gagamay. O sa kabut pasabot, ayaw hatag o kapin. Tuan ang kapin o pagkaklaruhaan na oy. Your last money is the beginning of your financial breakthrough. Amen. Balik. 2 Corinthians, Matthew chapter 12, verse 44. What the Bible says? Kay ang gihulog sa uban, sobra sa ilang bahandi. Manang usay, jutay rahang, makadawat. Kay yes, okay, matag ko 1,000. Daga pang 1,000 diya. Katong dagan niya, tag 1,000 may bilin. Tingnan natin. Those who are watching us, join with us. Taste the power of the God that I serve. Amen. Are you ready now? Yes, prophet. Are you ready now? Amen. Hey, Jaong family, are you ready now? Amen. Mauni atong sabot. Wait. This is the prophecy that I will release. Again. This is the prophecy that I release. Before 5 p.m. tomorrow. Hallelujah. Before 5 p.m. tomorrow. You will receive miracle money in your GCash. Amen. Miracle money in your bank account. We receive. Kinsa ito na bank account dire? Isang kamot. Isang kamot. Doon na bank account. Human karon,
i-check dayon o pila yung bank account. Before 5 p.m. tomorrow, i-check o pila sulod. Hallelujah. Wait. I am now operating in the fourth level of miracles. The first miracle is wisdom, giftings. Fourth level of giftings. The first level is wisdom. The second level is knowledge. The second level is faith. The second level is healing. Now, by the way, now not in 4 but in 5. The 5 level of giftings is working miracle. Amen. Can I prophesy now? Prophesy, prophet. prophet. No. I never prophesy without giving. Praise the Lord. Because I already prophesied. Before 7 p.m. tomorrow. Tomorrow is Monday. Before 7 p.m. tomorrow, you will testify. Amen. We receive it socially. Those transactions who is dying, it will become alive. Amen. I receive. Kadto nangamatay nga mga transaction mabuhay pag-usap. Amen. Socially. Those who taste about the miracle money, tomorrow, hinumdumi talang sa una ko na gayon ani karon. Yes, prophet. First time in the year 2026. Miracle money. A miracle business. Doors to be open tomorrow. Amen. Amen. We receive. The first brand new day Hey. for the next week. I saw an open doors. Oh, Jesus. That open doors is the doors of financial freedom. Hallelujah. We receive it. And that financial freedom, it involves business breakthrough, finances, income, breakthrough upon breakthrough. Hallelujah. Somebody receive. Don't, be careful ha, please. O niya na, wait sa, before ko mapadayon, kipasi ko ba kasabot pa, tagaan pa tamo og laing timpla. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Unsay buhaton sa diya nga maghatag. Don't you know that giving is a blessing? Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa. So mala sa iyang gusto og dili magsubo tan-awang dagway kung gasubo ba. Hallelujah. Kung gasubo ayaw hatag kay basig inyo ko masulod. Og maghunahuna nga siya gipugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Amen. 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 Are you excited for the next level? Yes, prophet. Are you excited for the next level? Yes, prophet. Hallelujah. Jaom is not just a place of healing. Jaom is not just a place of deliverance. It's not just a place of prophecy. Jaom is the place of millionaires. Amen. Again, I tell you, Jaom is the place of millionaires. Amen. Do you believe on that? Yes, prophet. If you believe on that, once again, pilay inyong dalang kwarta karon. Binlig igo nga pangkapi o pamasahe. Hey, Praise the Lord. I receive. Kani, i-receive. Hallelujah. Tan-aw, tabag di ka mo ka-receive. Praise. Pinli og igong kapamasahe og naay bas ay pamasahe ka. Binlig igong pamasahe. See my God. Amen. Test my God. Our God in Jaom. Come. Fall in line. Hallelujah. Praise the Lord. Come, family. Take Stand the up there. challenge Stand of up. the Stand up. prophet. Stay put. Stay put. Let transaction be open in the name of Jesus. From east to west. From north to south. Hallelujah. I command the angels of wealth. I command Oh, Jesus. the angel of wealth. Amen. I command the angel
of wealth. To visit in your business in the name of Jesus. Jesus Christ. To visit Hallelujah. in your transaction. Amen. To visit in your workplace. Amen. I command Oh, Jesus Christ. as the mantle, as the vessel, as the servant of God, in the name of Jesus, Oh, Jesus Christ. I use my authority Amen. over the power of darkness, poverty. Come out! Poverty! Come out! I invite the Shekinah glory now. Amen. Look at that! 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 I invite the Shekinah! The Shekinah glory! Look at that! Receive now! Look at that! That's the power of the Holy Ghost! 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 That's the power! I invite now the angels of financial breakthrough. I invite now the angel of financial breakthrough. I saw fire of prosperity. Let it rain. Let it. Open the floodgates of heaven. The Lord will open to you his good treasure, the heavens to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Today is a breaking of limits.
abundance. Opening heaven. Unlocking abundance. Those who are watching us via live streaming, those who are watching us via Zoom, today's your day. Financial freedom. Limitation is breaking now. Limitation is breaking now. Open doors. Be upon to you now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The long wait is over. This is your season. This is your time. The heaven of financial breakthrough. The heaven of financial breakthrough is now open. In the name of Jesus. The time has yet to come. Hallelujah. Hallelujah. Those who want to challenge more, come. This is your time. This is your moment. Hallelujah. The time has yet to come. This is the time of celebration. The time of celebration. The time of celebration. So shall it be. Oh, Jesus. Doors of heaven. Doors of favors. Doors of freedom. It's today. I said it's today. Hallelujah. Open the floodgates. Today, Woo. I command the angel of financial breakthrough, Amen. financial freedom. Amen. I pray for angelic visitation in your Gcash account. Amen. Receive Amen. it. Receive it. Jesus. I pray for angelic visitation. I prophesy your bank account. And now, Hallelujah. I saw somebody here. I saw somebody here being visited by the angel of the Lord. I saw number 2, I saw number 8, and I saw number 6. Praise the Lord. I saw number 4, and I saw number 2, I saw number 1, I saw number 9. It's the beginning of the 6 digits. Hallelujah. We receive. Sige, tayo mo drawing. Baliw ko. Prophesy, prophet. Himo circle.